Hello students, welcome to Standard 9 Science and Technology Part 2, Chapter number 7 Energy Flow in an Ecosystem. And today we are going to study the most important unit of this chapter, that is biogeochemical cycle. Here the name indicates that it is related to bio means biological factors, geo means geological factors, and chemical means chemical factors. Means here biogeochemical cycle is the path of the nutrients which is transferred through air, water, and soil into the bodies of living organisms and again back to air, water, and soil. This path is called as biogeochemical cycle. यालाच आपण जीवभू रसायन चक्र असं म्हणतो. ज्या चक्रामध्ये रासायनिक घटक, ज्याला आपण सजीवाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे घटक, हे जमिनीमधून, पाण्यामधून किंवा हवेमधून सजीव घेतात, त्याचा वापर करतात आणि त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर तेच सगळे घटक पुन्हा जमीन, पाणी किंवा हवेमध्ये सोडून देतात. ह्यालाच आपण जीवभू रसायन चक्र म्हणतो. दॅट इज बायोजिओकेमिकल सायकल. In last video, we have studied that the flow of energy is unidirectional. म्हणजे एका ट्रॉफिक लेवलमधून दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवलमध्ये जातो, दुसऱ्यातनं तिसऱ्यातनं लास्ट मीन्स अपेक्स कन्झ्युमरमध्ये जातो, परंतु एनर्जी पुन्हा प्रोड्युसरला मिळत नाही किंवा सूर्यापासून येणारी एनर्जी पुन्हा सूर्याला मिळत नाही, कारण हा युनिडायरेक्शनल फ्लो असतो. बट द फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट इज ए सायक्लिक. न्यूट्रियंट जे आहेत ते मात्र सायक्लिक फ्लो होतात. ऑल ऑर्गॅनिझम्स नीड्स न्यूट्रियंट्स फॉर देअर ग्रोथ. एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिक्वायर्स न्यूट्रियंट्स फॉर देअर ग्रोथ. अँड द स्टडी ऑफ various components of the biogeochemical cycle is the study of lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Producers of the ecosystem requires all the nutrients which is coming from either soil means lithosphere, water means hydrosphere, or from air means atmosphere, utilizes it. When these living organisms die, they will decompose and the content of their bodies is again recycled, or it is deposited in either soil, in water, or in air, and thus the nutrients are recycled. Therefore there is the necessity of living organisms for the recycling of the nutrients through these three different spheres, that is biological factor, geological factor, and chemical factors are essential for the cycling of nutrients. Now there are two different types of biogeochemical cycles. One is gaseous cycle. Gaseous cycles are those an accumulation of main abiotic gaseous nutrient material is found in the Earth's atmosphere. Say for example, nitrogen cycle, oxygen cycle, carbon dioxide cycle, and water vapor cycle.
All these 4 different cycles, they have major part in the air. Major part in the air, hence it is called as gaseous cycle. While the second type of the cycle is known as sedimentary cycle, when an accumulation of the main abiotic nutrient material is found in soil. The sediment and sedimentary rocks, etc., of the earth. Say for example, iron cycle, calcium cycle, phosphorus cycle. Iron is observed or deposited in the earth's crust. All these, calcium, it may be deposited at the bottom of the ocean. Phosphorus cycle is also deposited in the sediments. Hence the main source is the sediment, therefore it is known as the sedimentary cycle. Moreover, the gaseous cycle is speedier cycle than sedimentary cycle. यातली गॅसियस सायकल जी आहे ती स्पीडली ऑपरेट होणारी आहे ॲज कम्पेअर टू सेडिमेंटरी सायकल. से फॉर एक्झाम्पल, इफ कार्बन डायऑक्साईड इज ॲक्युमुलेटेड इन ॲन एरिया, इट इज क्विकली डिस्पर्स विथ विंड ऑर ॲब्सॉर्ब बाय प्लांट. एखाद्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईडचं ॲक्युम्युलेशन वाढलं, जास्त असेल, इझिली तो वाऱ्याबरोबर स्प्रेड होऊ शकतो किंवा मग प्लांटने ॲब्सॉर्ब केला जाऊ शकतो. त्याच्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही. सो इट इज ए स्पीडियर सायकल. बट इफ देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ फॉस्फरस, इट रिक्वायर्स सेव्हरल इयर्स टू डिस्पर्स in the atmosphere. It can be dispersed with the help of biological factors only. Now the climatic changes and human activities are seriously affected by the speed, intensity and equilibrium of these cycles. या सायकलमुळे क्लायमॅटिक चेंजेस जे आहेत ते अफेक्ट केले जातात. Its speed, intensity and equilibrium is affected by the change in climate. So from this video you come to know that what is a biogeochemical cycle. म्हणजे जीवभू रसायन चक्र याचा अर्थ काय. एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, थोडक्यात स्पष्ट करा. अँड गिव द टाईप्स ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल, त्याचे प्रकार कोणते ते सांगा. थँक्स.